Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako bassebo ne banyabo yonna gye musinzira okubanga mutulaba. Amanya n'eddoboozi nze IBRAH Mukasa tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. Olunaku olwaleero tuli honored to have Mwami TITUS SERUGGA muna Uganda naye nga awangalira mitala w'amayanja, that is Belgium, yeah. Brussels. Tuinaye olunaku olwaleero tugenda kuba tutunulira ensonga mpitirivu nnyo. Tujja kutunulira social, political and economic. Tujja kutunulira diaspora etambulo etya in terms of social, in terms of economic, in terms of politics. Diaspora kitambula kitya, bannayuganda embeera eri etya era bigenda bitya. Of course ali wano okuddamu ebibuuzo byaffe at the end of the day. Nja kusaba Mwami TITUS abuuze ku bannayuganda bawangalire Uganda n'emitala w'amayanja tutandikirawo. Nkwanirizaako ku show. Mbabuuzaako neyanza nnyo mukulu IBRAH. Mbabuuzaako nange mu linnya lya Mukama Katonda. Katonda nti yenna y'omu. Akati amannya gange nze TITUS SERUGGA. Ojja tonnansaba kutambula mu nga Muganda. Nendoza kantambula mu nga Muganda. Etambula kyetagisira amakulu nnyo. Tebamanyi ddala ndi Muganda. Bagenda ndala binnyiri ono nga faana bulala. Kati ndi musajja Muganda. Nzaalibwa omukyala gwe bayita Catherine Nanfu Kampanga. Yeddirange ye agalamidde Wakiso wali. Jjajjange era taata wa mama wange ye TITUS erinnya eryo kwe nalijja Kabajja Mpanga. Naye agalamidde Wakiso ku Ggombolola. Taata wange Dr. Solomon Serugga mulamu. Jjajja wange aza taata wange ye Elia Matovu agalamidde Mityana Butega. So ndi musajja Muganda naddira Ngabi. Engabi ye akabiro kaffe bagayita Jerengesa. Omubala kali kutandika kusula mu kika ky'engabi Kisambagganyi. Owa Kisambaki ebyo byali byabakadde. Naye yeraini yange bwotyo bwotambula. Obulamu buli butya? Obulamu si bubi. Si bubi naye ate si bulungi nnyo kubanga tugamba tugenda naye nga bweyagala omuntu asobola okubeera kawo n'agamba baneddi. Okay. Extra Digest mugoba nsonga kwa tuli. What is the right order of your names? TITUS Serugga TITUS. Kakati kiri very vital. Bwera gye tuwangalira. Given name comes first. Then surname TITUS Serugga. Surname nejja second. Naye waffe ne Uganda. Tutandisa na Serugga first ne TITUS. Kikulu nnyo nootinge Serugga eri single S ne single G. Nakikola mugende nnyo ogezigezi lungi. Nasalawa obutafaanana ku balala. Kankozesa G emu neki Serugga. Oluganda olutuufu. Toyina ogumiza towangaza. Siwangaza. Kikyali kigendererwa kyange zinnageekyusiza. Ngolo kirubirirwa ki? Kisi omwana omuto omugezigezi kuba tumanya gaffe singa tukola decision mu P7. That is when you first feed in. N'ojjuza kafoomu akaawo. Wena okola PLE. Era bw'okola ensobi awo okakyusa muganda wange. Kiba kijja kutwalira ebbanga. Kiyinza okudda mu senior 4 okakyusa. Awo nakola single what? Single S ne single G. Okay, Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli. Olunaku olwaleero gwe tuli naye of course mumumanyi era nga buli muntu awangalira ku kibanja internet oba ku mutala social media oteekwa okubanga omumanyi. Perhaps n'abo abaakula naye n'abaasoma naye n'abakola naye mumumanyi. So tumuleese wano tuwayemuko naye nga tutunulira ensonga mpitirivu nnyo. Of course abantu nga bano mbaleeta reason being nti besides okuba nti muba followinga ku social media platforms ez'enjawulo, still there are those who are interested to hear from them. Kyovula batubaleeta on camera, on video, on interview ne boogera nammwe nti twagala tukole something beyond typos zolaba on social media. Tukole something beyond that kibeere nga kisukkawo gw'abadde ali eyo ng'omuwulira
era ng'omulaba omufollowinga wa subscribinga ku mukutu gwe wanyigamu wali ku follow nti obeera omulaba yes well and good but try to validate at the end of the day mubeere nga mubategera program yaffe eno ennungi eteebwamu ssente aba Posh Properties Limited ebukotaawo nga bano batunda ennyumba enzimbire ddala era nga payment plan eryetya payment plan edependinga ku size y'ennyumba gy'oguze mu kifo weesangibwa ate at the same time ne bei yaayo soko ko musinziira naye ng'ekisinga obukulu mu payment plan eyo oyine percentage gy'osooka okusasula then at the end of the day n'obeera ng'obasasulayo mpola for a given period of time ate gwe naawe atayagala kugula nzimbire ddala osobola obaga nti nze mu nzimbire efaanana bweti n'obawa plan ne bagigoberera ate nga banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy abasangibwa ku Alwada Mola Airport Road e Abu Dhabi bayongeddeko besides okutendeka barista bayongeddeko kubanga bakutendeka okukola sandwich bakutendeka okukola grapes bakutendeka okukola burgers e Kampala bayina ettabi najja nankumbi ku Sterao ate nga mu United Arab Emirates basangibwawo ku Alwada Mall Airport Road UAE Abu Dhabi ojja okubanga obasanga gwe tuli naye Titus Serugga of course is on social media musajja opinion leader mu biti ebyenjawulo gwe tugenda okubanga tumanya ebintu bingi but before we go mu maaso ennyo otunyonyodde Jova abakuzaala very good ale life yo wano okuliddewo e Kampala Kampala nabeerako ekkololaawo between primary 1 to primary 7 nga nsomera Nakasero primary nembeerako Namuŋŋoona nga nsomera mu secondary school called Kampala ningendako mu boarding school St. Stephen's abo ningendako ku MOBS ntandika okukola nakolako mu MTN nenkolako mu contact graphics nga head of marketing nakolako mu MTN mu customer relations so nawo mbadde mu Kampala omwo ebiseera ebisinga nene Uganda ngitambudde yonna kuba nali mu contact graphics nga ndi mu advertising you do a lot of movement kubanga client ajja nagamba njagala billboard embalala olina oku identifying a site olina okumulaga importance ya site eyo coverage yayo nokola paperwork buli kimu so you have to literally be there otegere ekifo ekyo okifaanana oyo kojja otunde concept eri customer nti wano site nyafunye esinga ekyandika okuba nti ntambudde Uganda yonna okuva weetandika paka weekoma. Thank you. It is a bit challenging. It's a bit challenging. Challenging question. Normally, abantu kati ababeere Bulaaya tubabuuza nnyo ekibuuzo wagenda otya ebweru. Tukibuuza nnyo abantu. Ekibuuzo ekyo kiri tricky. Kirina entiisa nnyingi. Naye n'Abazungu eri bw'otuukayo bakubuuza mu bigambo nga 3-4 wajja otya wano okola ki wano. I know. Kati ffe tubeera offended ng'Omuzungu akikubuuzizza papa si y'okubuuza ekibuuzo ekyo eyagala kumanya are you an economic migrant osegera olemeddwa okufaanana toyagala nsi yo gize wano ojja kutujjako bintu byaffe kulya bintu byaffe nabuyambi kufuna benefits zaffe kamwanyi kaffe nga bwe mutera okukayita kakati ffe tukirwa nga kiri offensive era omugisinga tetukiddamu e Bulaaya singa ng'Omuzungu yakikubuuzizza singa Omuzungu yakikubuuzizza omuddugavu maybe nga mbadde munyumyanyumya amanagamba gwe ntambula yo yitira ofuna buzibu ki ng'ofuna akasitiika ako biki naye kati waliwo ensonga nnyingi ezitambuza omuntu ebweru all of them are normally personal segera people have fights people have family issues people leave because of political persecution people leave because of education some leave because of marriage someone wants to meet someone then they say okay come and join me so all those are issues now it is up to the person gwobuuza okufiringa okay to tell you babanga ali honest enough mwananaga n'akulimba osegera but most of us go to Europe because we think they have opportunities there.
for better work and better payment. Because a person on average pays 13 euros per hour. That's around mitwalo enane ekitundu etano per hour. Yeah. Kati, when you know that there's an opening somewhere, you will do whatever you want to fit in there, to move to that gondi. You can choose to go as going to study, then you end up also fitting into the job market there. Okay? You can say ngeze kufumbwa nenga motivation income because at any one time people do not go to countries where they better their lives. Okay? So ndoza nkuzemu bulungi question eyo. Oba uzemu. Of course, it was a broad answer and a general answer, but it's fine. Tujja kuchiddako ekyo with the time. I know. Tusobola kukireka nga kihanginga. Okay. Of all countries, why Belgium? I chose Belgium because I was traveling for a business meeting. Then I had a contract. And I've all my life I've been in innovations. I like to find solutions for problems. That's me. When I see a problem, I see an opportunity to make money. Okay? If you know me, you'll find that in everything I do, I'm trying to get an opportunity from a challenge, from a problem that people are facing. So then, a bottle of mineral water in Kampala would go for 1,000 shillings. Ku street ng'otambudde bw'otulina ku ksawa ya kugundi bakita tuyitawo tutya ku State Square yawo emmotoka ziparking onnyo zibaasi zikyawo wabeeranga nnyo emmotoka kati ng'obeera omusajja bakwata amazzi ku bokisi ku kibegabega naye nga amazzi ago oluusi bagakubamu empiso tegaba origino nengenda mu Renzori nentuuza head of marketing wa Renzori bange lwayita Daniel Ogonga ne mugamba ndowooza nina solution ey'amazzi gano gali fake okugajja ku market ey'okuba nti omuntu ayingira mu supermarket nnyo tebaddema kuba Uganda is naturally hottest country 26, 23, 25 all the time so omuntu asiba anywa amazzi emisano lwonna naye okuyingira mu supermarket ngenda kukima lizi limu n'osimba line mumale okutunza erizi eryo ovayo ogavuddeko wano olemu okugenda ng'ekuweddeko yet water is life. So ningamba I want to find a system that can distribute water to people effectively, cheaply, and in its right content. Amatufu. Then nali nagenda ke China okulaba environment, just exposure. So nenda ku bisayi bye China nga bata vending machines ekyuma kimidde kiti nga mulimu amazzi mangi soda mungi chocolate otekamu coin chocolate nevaayo n'ekikuba ekifaananyi bwe nakoma we Kampala nenzira ekyuma kino nenkisoko stika ya kampani y'amazzi emu Ayogedde Renzori nenkisoko stika ya Renzori nentwalira Renzori proposal tinjagala kuleta byumba bino nobaguza idea nebangamba very good can you bring them? So I sourced for these machines in Belgium. I wrote to the organization that runs vending machines in Europe, the European Vending Association. They invited me to discuss because I did not have the money. I had the idea. I had the contract from Renzori to distribute in Kampala. I needed 100 machines. They were willing to give me the 100 machines. Ebola. But I need to, no one can give you those machines face to face. Of course. Kubanga it's business. Agenda kuwa machines otunde omudizemu sente back. So no kulaba ani agenda kukola ekintu ekyo. Ne contract joyina sibya kusimu kukakuka. We agreed. I traveled to Belgium on that business. Usagera negotiations zigenda maaso. Timing ekyuka. Timing ekyuka nekyuka ataawo. Nenga that was the concept. So Kulazenti, I saw a problem. The problem is still there now. So our youth abagamba nti balina mirimu. It's one opportunity we can invest in. That is very good. Okay. Tuline TITUS Serugga. Of course, briefly akunyonyodde. Eyo nga tuvuddeyo njagala tutunuulire omuntu bwakera ku makya nakutambinga nga blogger. Oyinza kukinnyonnyola otya? Are you a blogger?
Oh, yes. You're a blogger? I was a blogger until recently. Okay. Oyingira otya into blogging? There was a vacuum. Still, the issue is a problem, a solution. The mindset of Ugandans. People are busy going to Facebook to insult. People are busy going to Facebook to provide fake information. And people didn't have analysts. People did not analyze anything. You send someone a picture from in your inbox, they put a small caption of two. What we want to blogger, caption we ka letters satu. Na komao na postinga. Kejengo postinga ebingi mwengo mwita blogger. What a blogger? Oh, you're posting on Facebook. He's a habitual Facebook user. A blogger gives an opinion, engages people in that opinion, makes people believe that his opinion is right. For example, there is an issue of former minister Nantaba. Biyayi bodyguard we oba yayita police nga ina fear. Gwe police bayita ne kuboki omusajja sati ngwayo mutaya ku mpingo. Abantu bana kugamba Nantaba yayagidde okutta and it was all over Facebook until I sat down and gave an opinion and said, once I call police that I have a fear, IBRAH agala kunkuba ki sas. Police nejja, I have called the authorities. Police vyekoze IBRAH is not my responsibility. Yebe bikoze kulwayo. Ya kulwayo. Ye inakuwa ta IBRAH ni investigate ngaba muzeyi. Nemutwala mu mboga za mateeka. IBRAH tayina musangu. Tugedde bamambi abadde ayakugerako naawe. Nemuleka n'agenda wa nemusiba webeera singanye obuzibu. Kati byekoze tusabivunaananzi yayise police. Wadde nze nkwate mwekubire. I call police because they're in charge. So mukyala kyekola kyali within the means. Naye abantu baffe ba jumping out the bandwagon. Now it calls for a blogger to give an opinion on that. Bloggers e Bulaya atunda item ku market na defending. Well, bloggers they talk about human rights. Well, bloggers they talk about politics. All about all around you can talk on anything. But we want to see what is your opinion. And then can you engage people? Don't just put there and walk away. One good person is who tries is Stella Nyaz. She writes an opinion, Babangari in her nomos gundi, and she will be in the comments trying to engage people. Trying to engage them for a while. Of course, you cannot stay there for the whole day because article you take away there in 30 minutes, no 30 minutes, no be mukao. Akuvumio no mu blockinga, no mu embarrassinga munayo no kuba bullies. Yinga jja kwa otadde ekintu ajja kusukira loza ko akudda kumplinga. Mu blocking mukaka senti gwe toyinamu ubongo bwavaako waya agenga kibunu batisobola kuddamu omujjeko. Banga Facebook yakiteka facility eyo for you to calm down the bullies, to get them off your page. If you have an opinion, delete, ban, block. If you have an opinion, share your opinion with me, negative or positive, then we engage. But if I put down a post of say 600 words and then you come and say nonsense, you have not told me whether what I'm saying is wrong or right, but you're saying nonsense. How do I engage you? I block you because your interest is not to give me your opinion, but to embarrass me, to block, to I don't give up like that. Okay, thank you so much. When about blogging, Ogambi until late, tochali mu blogging, lwaki wamuvamu? Bwogenda buli kimu kibaako ne wekitandikira. N'ogenda ngo progressing mu bulamu. A person who doesn't progress in life is a failure. Osegera. When I started blogging, it was a passion. Then nawajjayo bano ne bakyonoona nnyo ate. Nati saava mu kuba bakyonoona, but I progressed. Today, it's because of my art and good skill, nti gwanga lyatu ne ligamba, let's offer this gentleman employment. He has a skill. He can sit down people and talk to them and understand. People who are not small, because blogging is one side thing you can do, but what do you do else? What is your other skill? I have done so many things.
have been part of the people who are setting up the football tournaments in Europe. Tufuna abavubuka bava Denmark, Germany, Sweden, Belgium, Netherlands. Tusamba omupiira in an event every year. We have the independence, which I personally set up and was funding independence tournaments. The twinane European tournament. Kati teams zino zibamu abana Uganda. Before we started this thing, abana Uganda bafanga kibeta depression. Omwana abera mu nyumba nga mukwano gwe ye gwali ku kitimba. Kyosinga n'omuntu nga ali ku live bwati for 5 hours akola kochi. Ali depressed, talina mikwano. Kakati bakoma waka akoye routine yemu abera depressed. Kakati fwe tuleta bino activities where you come in as Ugandans, nimogera kulimidwa mwe, nimusamba kapira, you promote your culture anti mumugenda awo nimukungana musamba kapira. N'obwana bwe mwazaala mu bazungu oba mu baddugavu bannammwe eyo mu Senegal baani bufuna chance okugera ku Uganda. Nibutegera tuyira ne family. Osegeera so abananga okubeera nga tebakyali depressed nga wa meeting up era katu cases abantu abafa ntono mu Belgium twafiira abantu basuka mu bana. Ngoli afukere kuze musinga na yafirire mu nyumba. Teyalwala ko teyabaki. Uli nava kugundu kizimba kuneyituga. Depression. Aina buli kimwe papa buli kimwe akina. Okay. Njagala tutunulire when was your peak time in blogging? Twice or thrice or 4 times. I don't know. I cannot count. But I can tell you the major things that I've done for in blogging is that we used to have a gentleman called TVO. Tom Volatile Okwaringa. He used to claim he was giving information, high level information. Ngakati abali we wana hivi. Nizite ngamba information yeri chi. Kadinga ninyingira mu business yo kwa information yawa. Ninge yange ilimu factual because things were happening. Osagera. The target yange yali nti, are you in government of Uganda? Are you doing something wrong against the policies of government of Uganda or the laws of Uganda? Why don't we get you out of the system? Because you are using your position to abuse the image of the country and the image of the president. That is what my focus was. So I started, gundi okoze bo chichamu, funa information nga kusabula. Tukuita kusabula nga kusabula. TV oyani. Chatuzeye mabega. Mbinga nalira bano dia namuba fulumia. Yani mkuba nakakala nagenda. Nava mu kintu. Eyo tugiveyo like eyo. Oyo namukuba naliko tomuzuku saa hizo kuva nagamba. Akati hizo zabandalimba. Sometime back zijukira some prominent lawyer Idris yagenda ko Ireland. Now defending. Oyo bamuyita Nicholas Opio. Not defending, but nga wabira TVO. Lawyer ali mutufu. Lawyer Idris. Muema. Yeah. Yali mutufu. Nga ayagala Facebook we muyambe to identify TVO. Yes. Facebook. Neremererwa. Teremererwa. Yagana. The principle was bonkola kekikyama bonjoka kebya swakaba. IBRAH. Nvayo ngenda mu court nga IBRAH Ayogedde ebya swaka bitufu byebiriwa bwana nasinzidde ku kino okwogera ko kino bisegera so IBRAH onina right okwedefend okulinga erinnya lyange so lawyer yali mutuufu mu bintu bye osegera kyali yakola kati ngagamba Facebook nti okola nsobi okubikirira omuntu amenya dembe lyange dembe lyange usegera kuba we have freedom of speech but let it be factual bobosa zeo at least omanyi fe bugondi bagamba anti defamation if you must have cause usegera iburo mukyana naje nagamba ali lubuto lwange ngatayinga ko mu kisenge kyange niba bayingira yo aina reason aina grounds ogamba nti diki lubuto kubanga ne bana ko sobuveera kaizo kuwabika yiya amanyikati awo tugenda ku DNA to proving so kumuvwa for defamation na yata zijja ka mu nyumba yange why don't I go after the person for defaming me
Okay, so Facebook yakola yatujjako rights, yajjako abantu abo rights okwerwana kubanga omuntu yali hidden. Kinakubisa nnyo TVO nti you don't have to hide yourself to speak. You come, say I am so and so, and this is the fact. So whoever wants to come after you goes after you in courts of law. The yardstick in some defamation. Do you have reason, ground to believe that IBRAH omwalo yamukoze olubuto? Kimala ndi nalaba ekwata ku mukono. Kuli wadde mbogamba nti luto IBRAH. Kati IBRAH tasobola kuvisiga mulamuzi kusayira musango nomwana wana batusowe. Because walanga bekwata ku mukono bayagala nako kosiza ground eyo. Kati kizeke obuzibu nti oli ajja n'agamba Serugga yabadde mu Uganda nabba ssente sinayinya kuna mu Uganda wakisiswinga omuntu ngoyo. We are defaming. Talina reason to believe nti ki tinabbye ssente bali nabaddeko mu Uganda. So abantu we batyabo gye bandita mu ki blogging. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli tukola ne Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park. Sun Cargo Shipping Company basabaze mali from China to Mombasa. Era nga bakugamba ekintu kiri kimu nti beekwate buli kimu kitambule bulungi ate nga yo Almeridian Ventures Limited company labor company eyakakasibwa government y'eggwanga Uganda nga bayita mu ministry ekikula ky'abantu ne baweebwa olukusa okunoonyeza bana Uganda emirimu ekkata wokka nkiddamu ekkata wokka tokuba simu nti ate IBRAH walanze abantu abatutwale mu Mozambique oba Zambia oba Zimbabwe sibimanyi nkiddamu bano bakutwala kata wokka babayise ba Almeridian Ventures Limited okuva ddala ku myaka 18 paka ku myaka 35 oba 4 bajja kufunira omulimu buli kimu kitambule bulungi nnyo. On camera oyagala kakasaba na Uganda nti gwe wasangula TVO ku mapu ate ani omulala okumujja ku mapu kyali kimu provide better information kyo kimu kyokubiri gwe vaayo nti nze kati bwaki believing mu ghosting ate omuntu wali ogwola bakwana nga byagedde bituukirira mu vision natuuka essera nga nze fuuse editor wa vision nga kyempandiike nkyaki kibeera ku front page new vision olupapula nkotedde tekisoboka naawe eba naye Titus kati bakubiranga nze to confirm a story kituufu kyabaddewo ekyo tujja kukitunulira nakyo tugenda kitunulira mu maaso awo kiberizibukidde records we ziri ssebo ya okay wala konoonya bibuuzo njagadde ku confirminga omusajja yasembayo okupostinga mu 2020 TVO 2020 ate era si ye mutuufu oli namusabula yakomera ddala 1st November anyway njagala tutunulire ebiseera wavira ku social media oba wogambire nti okyali blogger ova kukyogera kati nkyaliko sivangako okyali blogger nkunyonyodde nti omulimu gwange the opinions era njala okiddamu na wano what we are saying here are my personal opinions. I don't represent the ministry in terms of PR. That's not my JD. What I give here is my personal opinion, and it should stay that way. Kati benkera kumati nempandika article ku page yange gikwata ku nsonga olinza okugamba Minister of Foreign Affairs yagambye omuntu nga amanyi nti nkola foreign affairs n'akosa akawaayira okugamba Minister of Foreign Affairs akoze ki yagambye kyova olaba kati mbeera sensitive nnyo ku kyengenda okuwandika. Of course IBRAH bw'obanga mwina family issues nga zizze mu the media I can give an opinion about them. Pastor Gondi I can talk about it. It's social issues nenjogera ng'omuntu bakyali muntu osegeera ne bwe kijja kwongera ku nsonga z'ensi sikola comment lwa nsonga. I do not want to represent the government of Uganda in a bad forum. Thank you. Njagala tutunulire there is another side or a group of people or Ugandans in Uganda and the diaspora who think nti wali or losing the relevance on social media nga you had lost the numbers. There are no numbers to get. My numbers have always been
like that. You know why? We all appeal to different groupings or sections or as abantu. The people who read what I write must be knowing English. That is one, because I write in English, pure. The people don't take translations. Kakati bwabanga bakendera ababange babera mu offices abagala ebintu ebiri sensitive those days babera mu offices babera mu security abandi go basabudde leero osagera babera bali ababbi abali ndokola bali ansabudde obata nansabula akati abo bakyalaba bakyo bakyaliko kuba babera ngenda mu kamoli babera mu kamoli tebavaayo. You go to any office in Kampala and talk about Serugga bajika mumanyi osegera negende eri wafuansi abo ate bamanyi mu birala naye olusinzi jja kunengamba kampe ku opinion yani ya ebintu ebiri social abantu bagenda commenting bangi kubanga olabe kiri social, but my people are still the same. Okay, njala tutunulire enkyukakyuka eyakolebwa President Museveni mu kitongole kya police gwe ng'omuntu yakukose etya wagifunira muwa eriwa enkyukakyuka mu bukulembeze nti General Kale Kayihura yali saba police oba saba dumizi wa police ajiddwawo n'abeera replaced by Afande Martin Okotho Chola ne changes ezajjawo ezaaliwo because fenna abantu abali mu Uganda n'abali mu Uganda mwaziraba nga President Museveni akoze enkyukakyuka mu kitongole kya police. Njala tutunulire enkyukakyuka ezo zakukosa zitya gwe ng'omuntu nga munnamawulire oba nga gwe nga mwami Titus Serugga enkyukakyuka ezo zakukosa zitya? It was a positive change to me. One, nali omu ku abo abantu abalwanisa enkola embi ya police enkola General Kayihura. Nali omu ku abo abantu nga abantu basinga bannamawulire batya abamu nga bali mu nsawo tukiyita mu nsawo naye nze nenvayo nengamba wano okozeemu ensobi nawali okozeemu ensobi. Kakati Commander in Chief bw'alaba ensobi ezo naye n'akola changes ezaakolebwa, we should give it credit. Oyinza kugamba otya Munnayuganda atulaba nti you were not used by the anti-Kale Kayihura forces? But how can I be used when change ogeddeko kituukiridde nga era omuntu agendedde amalidde mu kooti? How can I be used? It means I had facts. Because some sources claim it means abantu abali tebaagala Afande Kale Kayihura abamulimanga empindi ku mugongo bayitanga muggwe omukube ku kitimba ogende ne mu mpapula za nze muzibe atalaba waliwo ebintu byali clear nga birabibwako. Let me tell you something. A leader in security cannot come up and give a comment in an incident before an investigation is done. Okay? Tugambe bakubye omuntu essasi wali abamukubye bano temunala kana kola investigation. Kitegeeza investigation zigenda kuba geared at proving that kiwayogedde kyekituufu because you're the boss. Even the so-called bagenda picking evidence bagenda kulira kintu kimu kyokka muzeeyi yagambye ani yakubye yakubye okitegeera. So those errors everyone could see them. You don't need to be a Titus to see them, but people just don't want to use their critical analysis skills. Most of the things we write, we just use the brain to add the dots. To say, okay, if this has happened, what about this angle? What about this theory? Then can I support my theory with facts? With gunde zibadde zibeerawo. Osegera omuntu ono bamukubye ku makya abadde agenda kulaba ani? Yabadde alaba ani jjo? Ani ayumba n'abaani? Bakyala be bali bameka? Abalaba ddi? Who has the capacity? Who has the motive? Then you come to a conclusion. Ndowooza ono yayinza okuba nga ali muki? And that's what investigations is ebibeera mu investigation gundi routines. Police byabeerako. Teva ubye negamba gundi bra wakubye gundi.
ejje gatta dots kati our bloggers our you know a blogger is a journalist. Yeah. Our journalists abali mainstream should do a lot of investigations. These days they don't do this. What they do, they write up sponsored stories, press conferences never covering. Omalo kulima olokugana nabawaye kabaduwa akaliko byava okwogera nogenda forming almost story, press release, without any investigations. No singana omunamawulire nga akoze tweet kiri scandalous. Ni boba mugambako agamba freedom of speech. No. Yeah. No singana mwanawulire nga agamba nze mpagira people power oba mpagira NRM. That alone is wrong, because that means bona akola any article against the other party, because you already confessed kyova okola kino kyova fa because government tukiza kuba na party gitwagira. So that when you come to me, I'm supposed to give you a service regardless of your party. So if I have a party I support, it means I will not give a service to someone because they're from the party. Because the reasons come yajja kulowooza bwatyo. The moment you are appointed into public service, obadde mu yero kayero ng'ogikola ki? Osoko jambula oweereza abantu bonna eggwanga lyonna, era ekirayo kibeerawo kiri ali wali ogenda kusaavinga ggwanga, si kusaavinga bantu sekinoomu oba bantu sekinoomu. Okay. Ne bannamwe tusaana lubeere n'egundi eyo. Temusaavinga interest za likes kubanga namwe kati bafa ku like. Okay, tuli ku extra digest mugoba nsonga tuli ne Titus Serugga. Of course, unfortunately sinonya likes mpa abantu information. Yogwa ne side. Next side sirina side. Ndi ku side, actually ndi ku side ya Allah. Eyo jendiko. Amina. Eyo njifiirako nnyo. Bwe nva ku Allah nzizaako nnyaffe Uganda. Awusisukawo tuli mu kintu kinene. So tulina Titus Serugga muna Uganda awangalira Belgium. Of course ne bw'oteeka buteesi linnya lye mu Google information eyiikawaawo. Entuufu netali ntuufu ekyo si kikulu. Eyo sinotaka akantu ako. Entuufu what Google and algorithms ezisikayo ebintu ebiwandiikiddwa ku mitimbagano egy'enjawulo. Kati at one time waliwo abantu abasindika information etali nnungi nnyo gye ndi. Obalaba oluusi bw'ovaayo n'oyogera ali abantu bategeera. Waliwo yali agamba nti nze siri njiva mu nsi ndala, waliwo ensaawa eri awo nga bagamba gyenva. Kakati naye bw'ogenda kati n'olaba ku muntu n'akukola olunyirire ovaawo ng'ogamba waayo musajja ono ddala muganda. Mwami Titus, abatulaba baagala kumanya mwagonjoola obutakkaanya bwammwe era bwagonjoolwa butya obwaliwo wakati wo n'eyali akulira ekitongole ekikessi afande Kaka Bagyenda. Obutakkaanya obwo bwaleetebwa ki era bwagonjoolwa butya in case bweba bwagonjoolwa, bweba tebugonjoolwanga kyekiddako, because embiranye gye walina wakati wo naye yali y'amaanyi nnyo to the extent nti yali akunoonya obeeko ne byonnyonnyola. So what went wrong? What happened? And whatever what went wrong, how was it resolved and solved? Kati mu bintu bye tukola nze nasalawo ku bloginga ku information erina intelligence, security, information, politics. You will definitely have to crash with the security chiefs at one point or another, where you give an opinion kyandikudde bwe kiti ate ye ng'omukulu alowooza omusunaasuna nayagala okuteeka eriyani gwe bwaki okola ki oyogera bwoti nga anedda bwe mba sikukolera bwaki soogera bwe ntyo bwe mba nkukolera ndi waddembe okwogera kyoyagala nye sikolera gwe nze nkolera ggwanga lyaffe nze ndabwa n'ogenze nsobi obutakkaanya bwaffe tebwali personal. I don't have anything with the person of Afande Kaka or anything with the person of General Kayihura. If I get a chance to meet them and have a chat, I can even apologize for maybe going out of hand sometimes. But the facts are facts. Where they did wrong, I have the
liberty to talk about it because I'm a Ugandan who loves my country. And it's the good for also both of us. Tibondaba Serugga nawe emoloka njivuga nzunga. Mpita kopera ngabo wayi. Ojatu ko sakabenje gwanga lino. Nenterera. Usekera because if a security chief makes a mistake, it can cost the image of the country. So nze omuna Uganda yagala ensi yange agidefendinga inside and outside bwenvaayo ninkukoma konti owaayi olinnya wakyamu buuka waawo tompalana tonzigula ku misango kwana ngisobola okufukwerwana kati bw'okikola zabika emipiira. Obutakanya buno bwe mwalina gw'olaga nti bwali buva ku mirimu tewali nsonga ndala nkola ya mirimu ate nze mumanyi gwe sirabangako gutakola business ye mumba mwagazaaki bwagonjoola butya era omukulu girabanga kinjuga ku kituufu era omukulu yarabanga kinjuga ku ki not taking action. So ekyo kikuzayo kale akagamba nti nze mbadde era ntamanga where credibility matters. What is credibility? Are your stories credible enough for people to understand and believe? Do things really happen? Now, if I come up and talk about a security chief, am I credible? Am I credible? I think omuntu atulaba ali capable to answer that question. Ata nisikoma kuomu nenkwata omulala naye ne wayitawo omwezi gumu naye am I credible? I am credible because my information is leading to change and positive change. I believe things that used to happen in Kaka's regime are not happening now. I should be a hero. Nandibadde erinnya ngisomolwako wali ekololo ng'omudali gwange guvaayo. Ngoba kwebazaaki? But the fight I am putting on for this country, waliwo abantu abagamba balwanira eddembe ly'obuntu naye ng'eddembe lyabwe balirwanira bagalako n'amayinja era nga lwa bagabawo abalala eri ebweru ne busente. Nze eryange tewalyampa ssente, eryange lyenwanira eddembe ly'obuntu lituukirira. Osegera era abantu changes nezibeerawo era omukulu n'agamba bambi omusajja ekyayogedde kituufu kankyuseemu wano. Mwami Serugga, Munnayuganda atulaba bwakeera ku makya n'afulumya statement n'agamba nti ebbanga ddene olimaze ng'oliira ku nsiko oyinza kinnyonnyola otya? Njagala okukozesa ebigambo ebisinga obulungi nti abantu abasinga tebamanyi ate balowooza nti bamanyi. Wasembayo ddi okuliira ku nsiko? Ensiko okuliira ku nsiko sikitegedde lwekubanga oddukadduka. Weebale nnyo. Gwe bwondaba olabanga muntu adadduka ndabikanga baddadduka litama lyentaddeko owaliwo olubuto lwenwanisa. Idris Lukwago njagala kubanga nkutumirako my brother Idris Lukwago nkwagala nnyo. Mwami Titus tolirangako ku nsiko? Sigirirangako terina nsiko Bulaaya ebburasu tewali nsiko era gyolaba ensiko ebburasu emiti egizimbibwa nga bagende. Omuntu omugezi Abaganda bano baali bagezi nnyo. Ensiko literally tebategeezanga bush. Bategeezanga ki? Nti olwaleero Mwami Titus asula wano we tuli naye nga time bwetuuka nga oyingira osooba ewuwo okukuliira ku nsiko. Sisooba. Bw'obanga ewuwo ovuddewo notandika okusuula ewalala olw'ensonga eziteebereka okukuliira ku nsiko. Bw'obanga essimu zivaako change of address eri abrupt, change of bingi nnyo. Change of communication mode and medium bizo nakulira ku nsiko. Anti kyekuvudde nkugamba nti abagaba emidaali balina okutandika okutunuliramu nga nanyini alina okufuna omudaali kubanga nze bwe mbanga ensonga lwaki ebyogere singa bibeerawo nga bituufu ddala bintuukako lwaki sifuna mudaali ng'ate byenjogerako byembadde nnwanirako bibadde biyamba abantu. Osegeera kitegeeza nti omudaali nsaana okugufuna. Kiki kye bali kugamba naye mu byonna byeyogedde tewali kituufu kubanga nkunnyonnyodde. Tolirangako ku nsiko? Nkunnyonnyodde nti e Bulaaya nze mbadde nkwataganya independence tournaments okitegeera until recently
emipiira njibaddemu ne tiimu twagitandikiza emipiira mu activities zonna ebula nzibaddemu aba aliira mu nsiko oyo bwe yaba ali ku nsiko oyo bayeekweka abakyusakyusa address no our people bw'aba takumanyi are creating a story about you for others to believe. And then the problem is even others do not use critical analytic skills to check what is wrong and right. Gundi awandiise okay awandiise mazima waliwo yagamba tingenda kuwa abana Uganda obutwa omwaka 2020 e Brussels nalina omukolo gwentegeka tewali munnayuganda n'omu yafa tewalire yafudde ekyewunyisa ogusembyeyo omu ku bantu abagamba nti kituufu jajja n'alya ku mmere gyentegese namubuuza kati weewaddeyo nyayo ire bya social media naye kati ati social media eyo giboogerako muteekayo image y'omuntu alina families alina abooluganda ababeera balowooza nti byoyogera bye bituufu tetuganye tuwaba oluusi naye try to be human sometimes ng'owandiika byowandika obanga oyogera byoyogera okay tuli ku extra digest mugoba nsonga tukola ne banywanyi baffe aba Posh Properties Limited abasangibwa entinda Bukoto basangibwa Bukoto nga bano bakuguza ennyumba enzimbire ddala ate naawe ayagala okuzimbira mutuula ne because ne plan bazikuba ne bakuba plan ne bakuzimbira ennyumba gy'oyagala ayagala okugula waliwo payment plan eri ensamusamu kwoyinza okusinziira okubanga osasula so wekwate Posh Properties Limited ate nga banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy olw'okusaba kw'abangi basazeewo ne batandikawo ne courses endala nga batendeka abantu abakola burgers sandwich ne crepes era nga bakugamba nti still bakyatendeka aba baristas nkugamba nti mu Uganda it is only one company that is Roast Coffee Academy yetendeka ba barista nchiddamu it is only one nchiddamu eriemu abafere bangi ebbulu abikola bingi bakyala kimpadde bangi banakigwanyizi bangi bwogwa mu mbiza abayaaye wenenyanga wekka Roast Coffee Academy esangibwa Najja Nankumbi ku Steera mu ggwanga Uganda abawangaalira mu United Arab Emirates Dubai Abu Dhabi Sharjah Ras Al Khaimah n'ebitundu ebiriraanyeewo basange Abu Dhabi ku Alwada Mall Airport Road Mwami Titus njagala tutunuulire ekitongole kya CMI Chief of Military Intelligence Chieftains of Military Intelligence okiyingira otya ani yakuwa omulimu era omulimu gwo omukulu gwali ki mu CMI sikibeerangamu simanyi nawe eri kakati okuwa omulimu wayo process saagala bantu basaleka kiripu kano bakagatendeka kiripu akalala ng'olagirira omuntu awali CMI you will be contradicting yourself because normally tukola shows za zino naddala nze ng'omuntu nina obuzibu oba omukisa oba ekirungi oba ekibi after a while basala ebintu byange ne babigatta we bati ng'omuntu yeerwanyisa then out there gwe nakolako interview nalowooza nze mbisala kati nze nayindagiridde kuseemayo so nsaba ekintu era byokumanya weeri kisoboka naye nga sigendangawo that's a fact CMI esangibwawa manyi nti eri Mbuya. Mbuya? Yes. Wasembedde okubeera ku CMI? I've never. Okuviira ddala ku mukozi asembera ddala mu CMI cleaner paka ku top boss. Amanyi? Oyinamu bameka b'omanyi ng'oyogera nabo? Nganjogera nabo. No matter bye mwogera naye ng'oyogera nabo because tetujja kwagala bye mwogera naye ng'okubeera ku cleaner paka ku top boss. On average onyumya n'abantu bameka ba CMI on average nnyo n'abantu bangi abali mu security not knowing tebali mu security is big oli ajja kola ngwandisa article. Okay, security is a broad statement. Dala tu zero winge ku CMI. Because UPDF is security, SFC is security, prison is security, police is security. Owa CMI ajja kola mpandisa article. Okay? Ajja mbuuza why Serugga ono muntu ono mumanyi
osegeera mugamba ni gwani emirundi ekisinga omuntu ali mu CMI ayo mutuufu tasobola kubuulira nti nze gundi. So you forgive me simanya ani but people come to me. Oyina bomanyiyo nga munyumya nabo nga bo bali free by disclosing who they are nga bakola mu CMI. No. With my level with my content, with what I used to write, you do not expect any government official in security to be my friend. One, they will become an obvious suspect. Okay. Mwami Serugga, oyagala kakasaba na Uganda nti omwami ow'obuvunanyizibwa nga ggwe, ow'ekitiibwa nga ggwe, ali traveled, ali exposed, omuyivu nga ggwe, omuntu ali formed nga ggwe, osobola okuba nga toyina mukwano gwo mu kitongole nga kya CMI kyonna ku level kwoli nga nange nina omwana gwe manya asaawo omuddo. Bwembanga mbadde sibeera mu Uganda, it's very possible. It's very possible. I've not lived in Uganda for the last 7 years. When naviera mu Uganda, I was no one to know anyone in CMI. I was typically a business person. Doing advertising, sinakimanyi politics sinakimanyi muki. Segera. So bwembanga along the way nfunye mikwano online and some of them work in CMI. Okay? Nga simanyi. Naye kati saawa zino nga bwe ndi ku Uganda uliayinza okugamba owaye Serugga oli ludda wanja kugwira ku lanki. Najja naŋŋamba bw'aba ategeneseresa yange nti kati muna ekyasobola kukola ebintu ebyo olw'ensonga ABCD then ali free okugera nange. But before, I have no friends in CMI. Totally no friends. I've had the rumor, but you see me, I leave the rumors to move. Okay. Because I feed on them. Njagala tutunuulire wabaddewo sina appointment ya CMI. Ekyo si kibuuzizza. Kubanga Sunday funye muri public service ate nga nkolera CMI. Ekyo si kibuuzizza, but it is very fine, no problem. Anti njagala okwongera watandika ddyo okukola nayo ninga sina appointment letter. Many organizations teziwa abantu appointment letter. Okimanyi ekyo mu Uganda and Africa. That is not right in employment. Naye ng'okimanyi nti gyekiri. Against the labor laws. Naye ng'okimanyi nti gyekiri. Illegally, those are illegal. Of course, which is very fine. Which is wrong. Cannot be fine. Cannot be fine. It's wrong. Wrong is wrong and right is right. I'm a very principled man when it comes to wrong. Wrong is wrong. It's what the option in there you wrong. But on several occasions we have had many people who don't complain not having appointment letters, but they are very comfortable working with some organizations. Most people are ignorant and do not want to learn. Okay. Njagala tutunulire Uganda, amawulire mangi nnyo agogeddwa ku Uganda n'ensi ya Rwanda. Amawulire mangi nnyo. I want to make this very clear. Amawulire mangi nnyo agawandikiddwa ku mainstream media ne ku social media n'emboozi z'okkabalaza between Uganda n'ensi ne banywanyi baffe ab'e Rwanda. Mawulire mangi nnyo. Embiranye ya Uganda ne Rwanda ogiyingiramu ngani? Era embiranye eyo ogiyingiramu ng'ebirubirwa byo biri ki? Because time eriwo yatuuka nga mu butuufu nga boyogera ku Rwanda ekiddako Uganda, bw'omala Uganda ekiddako TITUS Serugga, bw'omala awo most probably n'oyogera ne ku His Excellency Paul Kagame. Nga mu butuufu emboozi kugamba wakola oba akasaakoko nti wamala okwogera ku Rwanda ekiddako gwe, ekiddako Uganda, ekiddako President Kagame, ekiddako President Museveni, bwe muti oyingira otya mu nkolagana ya Uganda ne Rwanda? Obutakkanya bwa Uganda ne Rwanda obuyingiramu otya? I like to inform myself with facts, with what is happening on ground. Omuntu ayagala ensi ye amatwe gabeera ku nsi ye. Now waliwo omusango guli mu kooti, court martial, gavuna n'abantu abo mu poliisi okutwala abantu e Rwanda nga ba refugees. International law, which I'm very good, international relations and law, I'm a student of that, so I know exactly what the law says. When someone says I'm a refugee, that someone cannot be deported to any country. Aina kukulabirirwa
tadizibwayo jadduka lwaba poliisi abakola ekintu ekyo era ng'omusango guli mu kkooti. These are the facts. Abantu abo baamenye etteeka, tebakoma kumenya tteeka, baavumiriza erinnya ly'eggwanga Uganda. Kitegeera? And if Uganda had not acted the way it acted, it would be a serious case in the ICC. Okay? We would pay huge fines. But the law, international says, when a country acts on an illegality, you let the system in that country work. Okay? So, when Titus sees such a thing, I said I'm a human rights activist. Okay? The only difference is me, I don't go out making funny noise. I rely on facts. Okay? This is the fact. Omuna Uganda yagala eggwanga lyalina kustaninga behind the country in such scenarios. Kibaddewo temukiddamu. Abadde akikola akole ki? Akwatibwe tumbonereze. So ewe nyingiramu mu nsonga ezo. Kyamukisa mubi ti ne baganda baffe bali eri nabo balina abeeyita basseruga beeri. Ate bo bali aggressive nnyo, well coordinated, well funded. Ne basalawo okukola ki? Okuzza omuliro eri omukulembeze w'eggwanga. Ate n'enkyusa envubo. Era articles bw'ogenze n'ozibikkola bulungi nnyo ku platforms ezisinga obungi. Abamu temuzi access, temuzifaako. Omukulembeze waffe bamunaaza ne bamuteeka wansi. Ng'omuntu ayagala eggwanga. Tine oba wagira side ki? Kasaba kwata ku mukulembeze w'eggwanga lyo. Okola ki? Situkira mu nambiro. Kubanga eyo image y'eggwanga lyo. Kati abantu baffe abamu bali abatamanyi. Bo balowooza nti oli banyama n'akuvumira. Kati kiranga IBRAH n'ojja n'ovuma mukyala wange. Nze nga nseka IBRAH onvumire mukyala twayombe naye ekiro naye omuvume mukko wakiri. Tekikola. Tukubagana oli byange wange naye tukubagana gwe okusooka. So awe nyingira mu nsonga za Rwanda. Ningamba temujja kujolonga mukulembeze waffe na nsi yaffe na security yaffe. Naye ensonga ezo zonna kyamukisa mulungi zigenda zigonjoolwa. Amina. Era waliwo progress kajja otandise okulaba. Twagala okuwa chance. Oyogerwako mu mbeera ezo zennyini z'oli mu kunnyonnyola nsonyiwa okusalamu ekirimi nti oli omu ku bakagiiko natabula. Watabulanga ng'embeera. Anti embeera yali bweti. Bali bayogeranga. Baganda baffe bali. Nga Uganda ekola ki? Esirix. Nga tewali muntu wano ayagala kuvaayo akole akangemu. Era naffe gye tuli. Temujja kukola bwe muti muti. Ng'abantu baffe balowooza nti bali be batuufu. So the public, a blogger, gives the other opinion that people don't want or don't know. And someone they start to follow it. That's why I got so many followers who wanted to know what is really happening. Okay? Kakati nze navayo ningamba ekituufu kiki naffe batukosa. Okay? So saakola nsobi. I'm not regretting anything. Naye eggwanga lyaffe balisazeewo omukulembeze waffe n'omutabani nti kati tutereeze. I support that 100%. That is why I ceased without even being instructed, because no one gave me a job, so no one tells me don't do it. No one gave me permission to attack Rwanda or whoever in Rwanda. I did it out of my own will to defend my country. And all Ugandans should do this. All Ugandans should do this. Nze kimbalamu amaanyi bwe ndaba omukulembeze oba ambassador w'ensi omukulembeze w'ensi endala ng'avolonga omukulembeze w'eggwanga lyaffe Uganda oba eggwanga lyaffe Uganda nga tumukubira engalo. That's not nationalist, being nationalist. That's not being patriotic. Vaayo omwai gundi koma wali ku mulyango eno ennyumba yaki yaffe leka twekubire ki ebizibu byaffe wano kwagala ensi oba amakaago. Tutegedde muganda wange kati nze kyennakola. Okay, thank you so much Mwami Titus okubanga olambuludde ku kintu ekyo. Wali wafunako ko obuzibu bwonna okubanga waliko ku listi y'abanoonyezebwa? Nga nannoonya nti abaawa bannoonya. Tonoonyezebwangako? Kati bwoba nnoonyezebwako baleeta emisango ndi wano mu Uganda.
Oyogerwako ng'omu ku bantu abayambanga abantu ab'enjawulo oba ebibinja by'abantu okuweereza abanene mu gavumenti obubaka obubatiisatiisa nti mugenda kufa. Nedda. Embeera yatuuka nga you can predict. Nedda kisitegedde neddayo. Siina muntu gwe nali mperezaako obaka nti ogenda kufa. There is what they call a poor oba lack of the reading culture. Tolia abane selective reading. Najja nsoma kantu kati nyobe kati. Nakola konkuwe kwa atukoza nsiro kwera empanvu. Out of 500 words ena abukayo ne kalaini kamu. Kalaini kamu na yisiba kwako. For example, I said, and I stand by my words, there is a point where an enemy of Uganda could kill an opposition leader in Uganda to create havoc. I gave an example of the road mayor. If we are not lucky, if the road mayor does not have security, can be killed. And the first suspect people will point at is the government of Uganda. So what does government do then? Provide protection to the person. Because to that VIP. To that VIP, because he can easily be targeted by the enemy of the country. That is why you find VIPs being protected. Not that there's a threat, but if that person goes away, people start saying what? Anarchy. Yeah. So kati a blogger analyzes that. Now abantu Bobby Wine. Singa atambula ku street nga bwayagala okutambula nga ajita freedom abantu baakuma. Mwana amukubye ekiso. Nga mwana lemya amukubye ekiso. Kampala ekwata omuliro. Usekera kati bwaki tumuteyako protection for his own good. Usekera kubanga oli atayagala bagazi musenyi agamba naye kati yako example waliwo yakuba papa ekyas. Izo nje yawali yojimanyi. Kiraba papa avudde ku mulamwa. Kina moyo kubirisa na take matters in his own hands. Omwegizo bwena so mufumite ekisonga laba bwena akakanyemu kamufumitenze tandika akavuyo. Tulutinge yinga motive ye. And it will take years to turn the public to make them understand that omusajja yafumita omuntu ekiso. Yalina mwagizi wa mmwe ye ikyalabanga kitambula. You want to tell the public to vanga yokufulumya statements zitisatisa bakulu kubatta. Kutisatisa kyanjawulo. Get one of them. Please, I'm free. Bring it up. I said, I gave an opinion. Nti gundi, ne gundi. Bwe muteekuma, you can easily be targeted. Okay? Yeah. So muntu atikira, you also preempt the enemy. Anyway, mugamba nti gwe bwokwata ku gundi wetukumanyi gwe omukubye. So waliotegedde abayinza okuleeta obulabe ku bantu bano. Because we are in a cold war. We're in a situation where abantu muganya okuzibulaka amaaso nga tuli nga mu mbiranye. Era okuwogera kwangu okuvaayo okunjo omuntu omu yakisa boda njigadde kati. Sekeza was right. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli ne mwami TITUS SERUGGA muna Uganda. Awangalira mu Uganda nemitala wa opinions ze ng'omuntu atuwa endowooza ye ku bibuuzo bye mba mubuuziza ng'omuntu sekinoomu ne ku bintu bye yawandiika emabega. Tukola ne Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park basaabaze maali from China to Mombasa. Abasuubuzi abawangalira mu China ne mu Uganda bagamba nti company eriemu egenda okubasaabaliza emmaali yammwe either mu groupage oba sekinoomu oba wholesome ligwe bwomu basobola okutambuliza container yo 40 feet oba feet chi bonna babireete wano. That is Sun Cargo Shipping Company. Atenga Almeredian Ventures Limited enoonyeza bana Uganda emirimu ekata. Era nga Almeredian Ventures Limited erina record ennungi okuva yatandika paka n'okutuusa olwaleero teyinaawo case ya munnayuganda yemulugunya nti yabbibwa yatulugunyizibwa oba nti oba abooluganda baafiirwa mwana waabwe ng'agenze ne Almeredian Ventures Limited tewali yemulugunya ku kampani eno. Reason being nti eri legit, eri authentic, ate eri straight. Yakakasibwa ministry ekikula ky'abantu eya Gender, Labour and Social Development. Okay. Njagala tutunuulire ensonga y'okubeera nti wavaayo n'olangirirwa mu lubu lw'abantu nti teri ayinza kuvuganya mu nsi yonna when it comes to extortion. Nti bwe kituuka ku extortion, TITUS
ate kati statement yo yeri defamatory. Hold on. Where did I put it? Nti abantu bava ne bakukakasa nti oli bwomu era case study gye bakolerako abantu kati ogambye ovayo n'okakasa olaba you are contradicted. Sigwe ng'omuntu abantu bava ne bakulangirira mu lubu lwabo kati kyekyo kibagenda opinions era case gye bawa ye case wakati wo n'omugagga owa MOVIT eyalimu emitwalo gya dola emiyitirivu ng'agiwanze nti era essente ezo bw'ozizza mu zaawano zisobola okubbulula generation ya family y'omuntu nga essente yaziwanze nti walabikira mu layini eyo ezikukwata atali Uganda mu myaka 8. What happened wakati wo n'emitwalo roughly 5 egya dola n'omugagga wa MOVIT? Yazimubbako yamubba nnyo sizifunanga yazimubbako genda omuwe interview ajja kugamba omusajja simwangu ssente yali yampazaaki baba yazimpa musabule. I had facts. MOVIT was locked up for about 6 months. I had facts. Only me, no any other journalist in Uganda, not even Bukede, put out a story about that gentleman before me. So, and then when I put out a story, if it's fake, you give me money, I keep quiet. If it's fake. If it's not fake, security will pick you up. Okay? So we work with security. How then do I extort you ngoli mukomera? Simple logic, critical analysis. There is no way the man was arrested. I was relying on information, confessions. I do not want to go to the basics because the man was set free by the system. So I have to respect whoever said Taina Musango. But then my opinion was I have evidence based on people who are testifying against him to have participated in the crime, courts in the crime. So I use that evidence to expose a crime committed against Ugandans. Security acted based on their own evidence. MOVIT is not a poor man, okay? He's one of the rich men in Kampala. If security can arrest him, it means they have enough evidence to start prostitution, okay? However, that evidence, according to security, may not be enough according to the prosecutor, the DPP. Which is our system betambula. So DPP is okola ngoliro obujulizi. Nenga buli circumstantial tebumala kutwala musango ogwo to a conviction. Nagamba sente zikwana zigenda kufa. Nyingi muno musango naguta. Tekitegeeza nti nze ya whistleblowing ndi mukyama. And there is no way you can claim kati nze ndi denguzi. Iyachi. My role stops police bekwata omuntu. Mwami Serugga, kati alomba nyingira ate mbana okuna omusango. Oyagala kakasaba na Uganda nti tolina at any point. Nje nkugamba yenge. Wasabire sente. Ate nga nsabani omusibe. Waliwo yana access ku musajja oyo. Nzijukira family hii mkyalo yagenda nga mawulira nga bataba musajja we. Ate nzija mulaba anti nga yita mulaba. So ani alete nembozi okuba nti wasabe emitwalo gya $5. Bebo abantu abalowooza nti baba tamanyi Serugga ajja kumumanya by creating a story. Be abalowooza nti Serugga bampandiikako kino kangende muwonera eri muwangule. Naye facts ziba on my side. Kubanga nze buli gwe njogeddeko akwatiddwa naggalirwa. There is a source claiming nti wali okozesebwa abagagga abamu bakube MOVIT. Gaga bakola bizigo. Sijja kukidisclosing ekyo nja kukireka bwenti naye nga bagagga bo mu Kampala be bali bakukozesa leo gigambe onimbye maiki kikingamba toyita mwakitakwanga bu information tajanga Serugga mubi abagagga mubi bakukozesanga okuba omugagga ono mbiranye z'abagagga ne baga nti tukozesani ne baga tukozese omusajja ali ku ground Serugga kakukyusiza okuva oli okumba nti yampa sente kale okyusiza okugamba bankozesa kati nalifuna emirundi ebiri
nafuna abampo kumukuba nefuna naye kenyini abantu banji ba double agent nawo okimanyi kintu kya double agent so kimanyi Uganda wange atete wanze nonjoroga wote ku kamera tuwali njoroze bujoze ku kamera oyinza obutaba double agent nanizibwanga Mwami Seruga hold on akwele gwanga Uganda hold on a diplomat hold on ntandiko kera ku makya ofune sente ku musango ngogo gogolaba facts zago hold on ekintu kya double agent wali okiwuliddeko nti omuntu double agent sikwogera kugwe omuntu mene wali okiwuliddeko mu film webale nnyo abo bantu nga gwe nganze nekirungi ate kudda ebintu biri mu film bete mu reality ate ojorongeremu munno bwotyo ku kamera Mwami Seruga awo njala kubuliza we wasiri muntu nange mutono ayinza okera ku makya n'entunda omusayi gw'abantu ku mitwalo 5 no way ate era omuntu afunye emitwalo 5 omulaba tuli bavubuka nze nfune emitwalo 5 nenyinya trainee kandi gisinzire 5 genda gikosaaki bawo naawe mbasi kyali mu trainee mbangeze ku level ndala Mwami Seruga ebimu ku biyinza okulinyisa train biyinza obutakyuka nti omuntu alina ekiruubirirwa asigala alya mu kifo ekyo kyayagala okulyamu olw'ebiruubirirwa okitegeera kankubulireko muganda wange the integrity I have has made me who I am okitegeera I am a honest person very good bwenkugamba nja kubeera nkusaawa ekitimbeerawo bwenkuga nja kukuwa sente 2,000 wakiri nze walawala nenzikuwa gwe bwe nasuubizo ziwa yenkola yange akati bino byonna character gye banteeko is because I have kept them searching about me because that makes someone bwoba singa wange beranga nnyo ku Facebook nga nteekako nnyo ekifaananyi nga ndaga side yemu bwenti nga njagala oli anoonye side ende y'omusajja oyo omumalayo otya naye bakola nange mwemukiringa bagamba akasajja twanyumyanga nakola bulungi nnyo tekalina mutawaana naye nga ate mubagamba tekuva dde oyo yatulenga ne mumagye wa security naye nga sivayo bagamba nti nedda mumanyi kikyo kyekituufu because I wanted to feed on that nga kifide kataimu etuuse o IBRAH utegere Serugga yanyu omutuufu and I appreciate your questions ntuufu nungi ozimbuze osobola okutegeera naye ate I feel offended bwempulira nti Serugga yakutte omutwalo 5 my dear kati otandise okuntegeera esimu yange ogina mu myaka 2 tubale twogera ojja kutegeera Serugga actually before even lockdown ojja kutegeera Serugga omutuufu ddala nti ajja kusona kati nnyo kakasa nakati yonna byewuunyiza nga tubeera tebimanyi Mwami Seruga njagala tutunuulire bannayuganda abawangalira mu diaspora baatukako time ne bakwesenda nga bagamba nti oli mbega oli informa obabega obegera gavumenti eri mu buyinza ya NRM ng'obega bannayuganda mu diaspora nga information ogize e Kampala tewali information yakuzza Kampala mu diaspora teriwo tebakikulimba balekimekwewanika tebayina kirigawo kusingana omuntu nga talina sente gagamba bando gakutwe sente zange nga tali talina akati era nkyembanseka ninga abantu baffe they are not even honest to themselves omunnayuganda ali mu diaspora ajja mu diaspora for whatever reasons zaba ayina nanyonya empapula ze it's a struggle nazifuna nalanga okuba ekyeyo kye Monday to Friday abamu ne Saturday bakoona bamala okuba ekyeyo kye kino omusajja wattu oyo naawummula nga stress mungi okugenda mubegako ki ekigambo kubega means gwe babega you are engaging in an activity that is trying to overthrow a country. I am sure 100% countries in Belgium, the Netherlands, but Netherlands in the 1.5 from my home. So I can choose to go there and have breakfast and in the lunch in Brussels. So abana Uganda baffe bambi mbateekako n'omukono bagutema
tulina kiyinza bajjamu ye kati information ogiwaani nani ajagala bugundi yayagala gundi is that information ebibalimu eyo ebibalimu gundi yayagala gundi gundi ebibalimu gundi yagenze nekalakasa basobola mulaba mu empapula kati ogenda kumupa kochi what is that report Musegera, we are in our normal lives. A few people come up and become bloggers, of course, but blogger kisegeza. Musegera. Na ye kati yawe nwana opinion leaders. Then they get followers. The reason I like you so very much. Audio objective. Thank you. Sikuda ko audio objective mbuza yo n'ebintu byokola. Anti kitufula abantu. Kati omuntu bakera mukina agamba ati ndi mbega aina then okubanga aina proof nti namujjako information waliwo ekifaananyi kyatambulanga oli mu nnyonyi nakifunyeko wano nga ndi mu nnyonyi oba eno nnyonyi oba eno train oba baasi eno train wali mu train ne bakuteekako CMI agent yes ne bakikalalinga na bulungi nnyo ne bateekako ne kalangi k'ekibiina kyo kyowagira akakifaananyi kyava mu nsi yaffe eri endala era kyaliko articles nyingi nnyo wansi naye ng'ono yeggwe oyo yenze naye njagala okukubuulira kyekifaananyi ekyo nali mu train kyo kimu ekyokubiri I would love to be CMI staff I would love or ISO or police you know why I'm serving my country. There is no crime in working for a state, for the security. Because if you work for CMI, it's you defending the country. Usagera. So the kabantu bali kwebuza kwesiruwaza okolera ensi yo is a privilege. Tewali muntu musema ngo ba million 10 musala taliyo I don't know. Public service batu obusente butono. But we are comfortable. Of course buli babera ogundi batongezeko niti batongeza ate futuso akugana nnyo ate baba sirikale ikizibe no was but you see them serve their nation bomu bazitegulula omanyi omuntu ogenda magamba waliwo bomu n'ateekayo face n'agenda agisegulule omanyi bwatuka bagenze risk kati otaka kulowooza mbu CMI agent abo balalunze nyamba mwenda wampa omulimu CMI ngutwala abadde ki I'm dreaming of ndaba na Uganda bagenda be wana bondi mbega ntwawulirako Daniel Mugoya njagala emirimu egyo ssebo nange okay eyo nga tuvuddeyo njagala tutunuulire mu NRM enamba yeriki ndi mukozi wa government as of 23rd December andi kati wano tetumixinga bintu bibiri I'm a public servant. That means do you subscribe to NRM? I used to subscribe to NRM until I became a public servant. That's when my party affiliations were paused. So you no longer subscribe to NRM? I have paused that. For now I'm serving my country, not the party. Ekyo tujja kukijjako oluvannyuma. So katutunuulire your newest fresh appointment. You're working with the Ministry of Internal Affairs. Foreign Affairs. Foreign Affairs, sorry. Yes, at the embassy in Brussels. Ukulangani. Second Secretary. Buzibu ki banna Uganda abali e Belgium bwe basinze okusanga in terms of nga bwetaaga support of their government gye baava oba their consular webali awo kakati era bugonjoddwa butya kakati what the government is trying to do now is you can see the country is going more of e-government. Now you can apply for a passport online. Yeah. Now you can apply for so many other things online. We are going to reach a moment even when the national ID is applied online. That is, I think, next year. So now next year's plan is to create a system for the diasporans to be able to acquire every service that is in Kampala in diaspora. Ngobera e Dubai kwa national ID tewata kulinya nyenye kudya Uganda kujifuna. Kenda ku embassy yo kwate simu yo apply kenda ku embassy twale physical forms take our fingerprints ID eja printing weretebwe
That's where we are going. Together. But this takes time because it needs money. It takes time. Kitaka kukyusa mateeka into bingi nnyo because otegedde system ngezikolamu every system abeera user rights. So bwe bogerako user right, security risks zeyongera. Otegera. So ne different protocols zino kubeera in place okola nti security eri tightened much as oyagala abantu bwe service. So much should be looked at. Otegera. Akati abuze bana Uganda basinga na diaspora is they need services like omuna Uganda yagala marriage certificate oba certificate of celibacy okulaga ntafumbirwa nko Uganda asobola okuwasa Bulaya omuzungu oba mukibiki atyabwa nali nnyina di Uganda omuzungu ajja ayinza obutaddamu muyita so ayina kukola paperwork nga ali eri nenga paperwork amukola Uganda kati omuna Uganda onajja kukozesa buloka mwami IBRAH ngendera kuki ku USBS Uganda Bureau of Gundi ekolere ebbaluwa okay eraga ntafumbirwangako IBRAH tajja gendayo ajja genda kunasa ajja gamba emitwalo 5 yagenda kunasa akikubira omutwalo gumu akikuweereze gumu negana musajja tutumanyi nti wakuwadde fake okisubmit ku muzungu nga alina ekirayi ekya Serugga ekituufu abikole comparison akigobe akaweddemu ate akoma kukigoba naawe blacklisting nti oleeta ebintu ebiri fake oba ebuzibu twagala embassy yaffe because ideally an embassy is an extension of government abroad. Osegera twagala bene capacity. That's where we are going. We have new faces now. The new minister who is more energetic, who is more abadde internal affairs so amanyi kibadde kigenda maaso. Twina PSO mupya abadde mu ICT means ebya IT abitegeera. Osegera ate knowledge agimanyi era is an IT expert. So line gye tugenda ogiraba. So muna Uganda ali mu diaspora ebintu tugenda kukyukamu. Abantu ngaffe abadde mu diaspora tuyingiddewo tumanyi ebizibu already. So abantu bafacinga abantu bafacinga we want to okukola document nti bafacinga ABCD njogala ku kimanyi kimbadde I was a community leader so manyi what is happening. So nsobola okula ne bakama bange nimbagamba look this and this and this is happening. They say oh because they know I've been there that is a plus. And then they active nagambye nze obulamu bwange ntambulidde mu kufuna solutions to problems. And that is why I was appointed in the first place, because everyone appreciates the fact that I get the solutions done. So problem on the money era ngenda kusavinga abana Uganda, but my job does not you embassy tekola ekyo kyokka ekolebera bingi nnyo abamu batalabandi batamanya. For example, ministers do not travel abroad to do negotiations. The embassy does negotiations. Staff, but second secretaries, fe tukola emirimu. N'ogenda nti EU eyagala for example kufundinga project e Uganda. You do the talking. Na fundinga ki enatwa sente meka tuna babaza kusasula sasula meka. Of course with the guidance of Kampala. Okay? Then the final signing, Kampala now travels to sign, or they travel to Kampala to sign. Just people in paper, but the rest has been done by you. It can take a young or negotiating a contract. Thank you so much. Ayogedde about EU. By the way, nabadde ndaba social media. There is a video clip circulating ngeraga Honorable Minister General Jeje Odong Abubeka nga agenze mu EU na Africa Summit. Yeah, naayita ku mukyala n'ata shakinga naye hands na shakinga n'abaami buli omu yaginterpretinze bubire. Everyone has his or her own interpretation of that video clip and that act. Gwenga opinion leader, gwenga blogger, gwenga muna Uganda, gwenga omuntu ali traveled, gwenga omuntu ali under foreign affairs. Mukama wange kyakoze je. Ekintu kyoyinza kyogerako ki? Nti yabuusizza omukyalo omukono n'akwata mu baami bw'ati. Nja kuwa kuno nja kuwa opinion ng'omuntu ali authority aba amanyi ku kintu ekyo because I studied diplomacy and protocol. Okay?
so kigwadera mu field eyo ekintu ekyabaddewo era abantu bakinterpretinze nga bwe baagala okinterpret kubanga tebamanyi kyandibadde kitya kakati mu protocol buli bwolaba omukolo nga weeguli kyogamu byani oli bayita protocol officers buli nsi erina protocol officer buli Ministry of Foreign Affairs balina protocol officer abakulembeze balina protocol officers baabwe ono protocol yasooka nayo n'abagamba nti omugenyi ajja bw'ati engalo zimuluma tomukola ki tomukwata mu engalo zimuluma alina ekirwadde ku mukono kati olaba bakozi bati tumanye lwaki bakoze ki kumbe bakiteesezzaako kakati jeje Odong Abubakar musajja musiraamu kantandikire ku issue eyo yokka musajja musiraamu abasiraamu tutwata mukyala mu ngalo culture bino ebintu bisoma mu diplomacy and protocol tetuyita culture protocol nti olina okurespect culture y'omuntu gwogenda okusinkana obutamu offending goyoza okoze kantu kati nekamu offendinze kati omukyala ku level ye bamu briefinze protocol we nti omwami oli musiraamu takwata bakyala biki mu ngalo era yo omukyala omulabe emikono nyinga gisigadde mu position eno bwode ntuka video bulunyo katandika nokakuba reverse emikono gy'omukyala yasigadde mu position eno eraga nti tagiwaddeeyo kukwata kubanga akitegedde nti ontakola ki naye ng'olaba facial gundi ng'omwami atunayo bw'ati katini era ngera obugundi obusambu bwe bugamba nti omukyala tali mukyala otumukola ki omutunuulira kati nze tali musiraamu bitegera ntya because it is my job as a protocol officer as a diplomat to understand the cultures segera we read this in textbooks and learn part of our training n'omanya nti kino bwe nkikola nja kuofendinga bali omwami ono yali president wa America yakavaako Trump yagenda Saudi Arabia mumanyi fujjo lingi nnyo yagenda Saudi Arabia ne mukyala we yabika kakaya kubanga omukyala akimanyi nti mu nsi abakazi bako ki bebika kati okulaga respect because diplomacy oba respecting omuntu the respect I give you you give back to me. Then even if you were negotiating, negotiations become easier because we respect each other, we listen to each other better. Kakati ekyabaddewo nti ono omukyala yategedde nti ono musiraamu teyawaddeyo mukono. Second, mu diplomacy omukyala yateeka omukono wabeerawo omukyala yalina okuleeta omukono first teyaguleese so you cannot blame the minister. Thirdly, the host yalina okubuuza kabakyaza era omukyala ye kabakyaza yalibadde asooka okuteeka ki omukono bw'ojja mu maka gange nze nanyinimu nze nanyiriza nkulamusizza ssebo si gwe gamba nti abeeno mbalamusizza ekyo kiba kikyamu bagamba maaso amati jabuuza nyinimu bwe kiri kati nyinimu teyabuuziza bw'atyo yabuuziza bw'ati abantu tebakatuliddeako kati omusajja bw'amuvinga kuba yabasigadde yabakutte mu ngalo wagendedde waki waddewo ekituli mu makati gaabwe abasajja n'abaami kubanga badde abantu basatu abasooseewo kati ngamanyi omusajja yajja owokuna they create space for a fourth person singa badde bantu basatu bokka omukyala ndibadde adda mu makati that's the protocol ne omutulaba tuyimiridde bwe tutyo wabeerawo ebintu bigenda maaso tuba tukiseetinga si buli mwayimiranga bw'ayagala we learn this. It's part of our training. Tola mtu alikwembasa just minister agenzo kutuka amazo mu briefing atwaje kwa abantu basatu ono tojja mu kwata mu ngalo era akimanyi mutabi bagambe no n'aba cameraman babe bali trained nibe kiwota touch capturing because it could create stories behind it. Thank you. Extra digest mugoba nsonga yakoze nsobi tayari speaking mukyala yakoze ekiri acceptable in protocol and diplomacy. Thank you. Lastly nga tuwunzika before we go njagala tutunuulire NRM versus NUP mu diaspora gyowangalira case in point numbers zishrinking za NRM eza NUP zambuka obuzibu buvaawa mu diaspora ekintu kiri kimu ekireeta ekyo nti abantu mu diaspora bamu baagala mpapula
oba yagala empapula owagirani owagira mukulembeze afuga nti bali bulungi oba wagira tafuga bakulabe basobola okuwa empapula owagira tafuga basobola okuwa empapula sikyo oba yagala empapula that's simple logic so abatalina empapula definitely bajja kuwagira ki ate singa okigenderera nti nze nkitwala bwe nti everyone has the freedom to support whatever they want to support for whatever reasons they want to give why should we have a problem that so and so supports NUP? There shouldn't be a problem. That is their right to support whoever they want to support because they feel NUP possesses what they want to achieve. Bonga bo abagala ku achieving ekyo. Kati abayina alimu bwe nabonga jibali gabalaba somehow ske bakolera. Yaraba waliwo bi advantages. For example, President Museveni afugidde Uganda emyaka 35. Abazungu batufugidde emyaka 7. Okay? Baleka kilometers 12,000 eza chorus. President Museveni akoze meka. Anedda. Tono wino tomuyina. Akoze meka. Akoze mitwalo 4. Nja kuwa wino. Ngenda mukusinga. Akoze mitwalo meka? Njala kubala chorus eziwedde chorus ziri 65. Enguudo ezikoleddwa nga si za chorus nga nguudo zisekeddwa mu place mpya tu. Nga zitondeddwawo mpya because of the changes ezibaddewo. Bw'ogattaamu enguudo ezikoleddwa mu Uganda giri emitwalo 4. Omuzungu yatwala cotton ensazi zetwambala zino engoye zetwambala. Lindako Serugga. Zaava wano. President Museveni akoze kilomita emitwalo 4 wamu. Obala repairs. Ate tebatakoze. Repairs bazekoze zoka. Mitwalo 4 wamu. Emitwalo 4 kati we myaka 3 mwemeka mu 5. Mu myaka 3 tusobola kungamba nti yakola ki? Yakola nnyo. Olwaki ebitalinga? Myaka mingi ku kilomita ziri. I think yate gomanyi oloza either kilomita ndono ku myaka either way. Olwa kitagatta wana. Akubuze. Okimanyi nti Uganda tukakisangiro okinga enguudo nnya undi gumu omwaka. Kati baki ogamba nti myaka gino kugatta. It means like you can put up 1,000 kilometers in 1 year. Wano nkwadde eddakiika 2 tutunulire obuwangazi bw'ez'omuzungu n'obuwangazi bwa zino. Obuwangazi buli dependent on the usage. Omuzungu yabeera wano. There are so many other factors that contribute to obuwangazi bw'oluguudo. Omuzungu yabeera wano tewali muntu yeekalakasi mugo gwanyuukanga. Kati abantu beekalakasi olwekalakasi tokoma kipiira mu kkubo. Oza bw'okijjawo wati wasigala woti. Oh no. People have burnt Kampala down. Ebinya byera mu Kampala biva ku buli bwokomawo ekipiira bw'otikuwana sinasaanuuka. Enkuba bw'etonyanga emusangulawo. Why are you blaming only emmotoka kati ezisomba amafuta? Weight tonnage eyita ku ngulu nyingi nnyo. Nebino muli aweya nti emmotoka ejja kujja ng'erese okujja. No kyeŋŋamba nti bw'omunaabeera aweya nti emmotoka eva e Mombasa ereeta liters z'amafuta emitwalo 2 kola oluguudo nga lusobola okuwanirira liters ezo obeera aweya tekyagudde bugwi. Oli kyoyogedde nayo kina facts. Because you are aware. Somehow kituufu naye kikyamu nti ne bwe lunaaba bw'ebanga egenda kuyitako emu tirina nnyo mutawaana gye zeeyongera obungi waliwo mutawaana okimanyi ekyo anti ng'okyetegekera anti kati laba you have an issue. Bannayuganda bameka abawa omusolo mu Uganda. 1.6 million people pay tax in Uganda including companies out of the 45 million people. Okay, they pay direct tax vacuum of VAT. That's not direct tax. The direct tax yeno government kwesinzira okufuna loan okola embalira yaayo. Segendera ntu gundi bwananywa soda oba sukali bwotamunywa tebera ku assumption eyo esinza kuzo zemanyi gundi akola wonja ko 10% or 40% ku musala gwe tusegera akati abanayigana abawo omusolo guli directly batono negwe nga ate oyagala mbulya yenseemu if you have traveled in free medical apart from Uganda jayenda limu ku free medical wennyini wetunasanga wetugenda okusanga kaka tewali. Okay, it's fine. Hold on. Mwami Serugga. Uganda enough free medical services. Yes. Very good. Thank you so much. But that same country which has free medical services, abakungu
99% bajjanjabirwa bweru wa ggwanga mu nsi erira free medical. 99%. Yes. 99% of all VIPs in Uganda get treatment abroad. 99%. It is on record. Mwe wagenda akajanja. It is on record. 99% of the VIPs of Uganda. Dabayo, do you know also that you have the freedom to choose where you want to take medical from? And here comes a scenario. So when someone goes with this kajanja, and here who do you blame? Here comes a scenario. The VIP against abroad kufuna treatment. Government emuwadde sente. Mukajanja ke government nemuwa ne basolicitinga. Sijja ku mentioning amanya because sagala kukola sagala muntu kulowooza nti saa muntu kulowooza nti nzanyira ku bulamu bw'omuntu oba well-being y'omuntu. But case in point ba VIP bangi be basondedde sente bafuna obujjanjabi. Anti mu nsi muno we have privileges. Mu free medical. Nabayo, mu nsi muno we have privileges. Olunaku lwaliro nyinza okuba nfuna omusala gwa bukadde bubiri oba kamu. Okay? Nga nfuna omwezi. Naye nga privilege gye nnina tinfuna medical. Privilege gye nnina tinsobola obutasimba layini nga ngenda ofuna national ID. Because I'm a staff of government. So those small privileges you see are the motivations that put us in those positions and serve our country even when we earn little. Okay? So kati goyagala okuma okumpa katono ate privileges nzijeko. Are you fair? Privilege eyo in the long run twali gisuubidde tite costing taxpayers money. Ate costing ki? Because bukeera kumache ne bagamba nti omukungu X ali staka okimanyi nti omukungu X oyo bwafa we spend taxpayers money to replace the person. Why don't we save their life? Okay. Because the brains will not be replaced. So we can save that same brain by saving a life. Let's be human enough. Because we are fighting for someone's life. Always. Many scenarios. That is why in Zebemba nyumba yange ni nduwala soka kukuwayo nyumba munansondera. Here comes a scenario. Here comes a scenario. Nti batwale sente z'omuwi w'omusolo zijjanjaba omuntu agenza okujjanjabirwa emitala w'amayanja. Bambi kabeka singe. Kabeka singe. I have evidence. I have scenarios where I've seen people move from US to India for treatment. But those are rare cases. But they are there. Teba with a 99. One would think. 99%. There are factors. One work bunch already will be better managed by some institution. Enough to be able to no government or Murad or Brussels. Gonna ni consultant ayinza okukola ko asura Antwerp. So tukulifarinze. Sijja ku mentioning example mwami Serugga kumpe wano waliwo mukungu yalwala malaria n'agenda e Bulaaya ne bamugamba nti ate your country is better known for treating malaria. Go back. Oli mutuufu nakyo. Yes, wali wano nawe omumanyi. Fact eri ekomawo ne playing. Kati wali kibaita privacy. Wano mu Uganda bw'obanga olina obulwadde oyinza bukweka ng'ogenza bulwadde ye Uganda wano. Kizinzira bulwadde ki? Niyo manyi privacy bwe kiri kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu. Kikulu nnyo. Nnyo. So there are so many factors why someone can choose to go out. One of them, specialized treatment. Wayinza okuba wali consultant gwamufarinze to. 2, it can be privacy. 3, it can be will, choice. Nagamba nze. 4, it can be the privilege. For example, singa omukulembeze gwanga, God forbid, afunamu akalwadde. Obutakiisa nnyo gwanga, ayinza okugenda ku business trip n'afuna treatment eyo. Kubanga the fact that omukulembeze mulwadde ne kinaannouncingibwa, it can even cause a financial problem, an economic problem in the country. Investors don't want to invest because of uncertainty. The dollar can go up and down. So why not give the president that treatment where privacy is paramount? Okay. Ogambye mu Uganda there is free medical. Yes. Abantu nafunye medical yange KCC clinic. In 30 minutes. Nga simbera iningo omuntu wabujjo tewali yategedde nti yenze. Saada wa nekikubi nekyo. Nabakibera buli kimu. Nabadde ndaba ekifaananyi ng'abantu bava mu ddwaliro nga basindika omulwadde waabwe kagaali with no aid of a medical
personnel ndabye cases nyingi nga bakazi bazalira wansi ndabye cases nyingi nnyo nga abantu akute drip nga yaje kwatidde bwati atambula nayo. There are also challenges. There is what they call drama or rusi. Some people dramatize situations in Uganda, by the way. I'm telling you, yes. Then there is the challenges. Nalinda byo ku muntu atuuka nga bagenda musavinga nataka n'okuggana niba temutufaako mmwe mulyamu ninga tiba musago baliko essaawa nikati nga yakola siini otegera yakola siini Idris Lukwago nkutumiddeko nnyo. So Uganda si bangu naye era nga bogambe there are challenges tufulumya abantu bameka era bagala kuyingira mu government kukola bo bagala kubeera mu private kino kinyonyolo otya nga bukedde ku macha ne bayisa nti Uganda yeetaaga trillion bweziti okugula eddagala bweriti successfully n'erigula ne wayita ebbanga ate lya myezi gijo ba mwaka depending ne wayisa embalirira nga bagamba nti baagala essente okwokya eddagala eriyiseeko bikola biti ebyo anti eddagala nga waliwo n'abaali baagala eddagala ne batalifuna ate nga munoonye ssente ziryokye ate nga twakozesa ssente okuligula ate nga waliwo abalina okulifuna ne batalifuna tuwunzike n'ekyo muri system waliwo protocols zimanaging ebintu mu systems nga sinengera mu government naye mumanyi nti baliyawo just bantu batambula butambuzi ne bw'oyingirayo ogenda okukola system oli agamba awo ku appointment letter olina okukola medical olina okukola gyebiri bino protocol galiwo ebintu bitambula oyitamu egyebiri kati eddagala when the requisition for drugs bayinza okuba balabye nti waliwo obulwadde obuhitinze toyageraga bwekyo okusobola obukombatinga segera bumala okulituuka obulwadde bumanyi okubeera season ne budisappearinga nilibeerawo kyokka ate bali lijja mu transit abalwadde beeyongera okulinoonya ennyo kati those factors are not explained when a blogger or a journalist is writing because he is looking at the critical part of it to attract attention not looking at the real facts ti bwe baalisabira waaliwo obwetaavu bwabona bagenda okutuuka wano obwetaavu ne bukendeera ngera kubanga ona issue ng'eddagala ku National Drug Authority request ejja nti embala yasindikayo doses emitwalo 5 kati kyajjayo request eyo basaba 2,000 kyokka bali bakola order basabangayo 5 gye zijja okwetaagisa kitegeeza is now more supply and less demand igenda kwokibwa usegeera. Now we need people to analyze these things calmly tujjeko emotions tujjeko obusungu n'obukyayi bw'eggwanga lyaffe oba ba leaders tanko okuteesa nga tuteesanga ffe abantu ate ekyo nze naawe IBRAH ffe tulina okukikola ki okitandika ffe abantu abawansi si kulowooza nti kuba abantu batandika n'okugamba oyo mukozi wa gavumenti taagala kudda mukola byayogera kati omugamba kati onaayiga otya. Okay, Kale, thank you so much. Are there some credible bloggers boyinza okusalutinga online kuno ku in the sense of credibility what or boyinza okuwa shout out? I want to commend some people for their resilience, for their at least they're trying to do something. I've looked at Isma Ayogedde. He has his flaws here and there, but this guy is arrogant. This guy wants to speak to the people. This guy loves the country. Very good. Who else? I see abasigadde bano abalala abakulu abakadde abasuulanga obusozi buntu ngani respect naye nga litakagwa asuulayo naye nga si mubi. Very good. Who else? Gundi Kakensa made a mistake yatwala side so kati ali biased because aina side so buli kyayogera olowooza ayogera olwakubanga akola ki so nga ate singa asigala nga blogger nga ye akoba kiki anti nawe waina side ng'oliwo NRM. Sivangayo nekyogera much as ndiwo NRM naye wano ku kifaananyi zinga mpa opinion naye abantu bafa kunyigana okuta ku kisenge enyindo buginyigiriza ennyo gikola ki ogireta omusaayi. Extra digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange tetugenda kubanga tusukkawo. Njagala kwebaza mwami Titus Serugga. Thank you so much for the time. Ne information gyowadde bana Uganda tujja kwongera okunoonya
banga lyonabanga tusobodde okubanga tukufuna. Njagala kwebaza Idris Lukwago, Daniel Mugo ya Keith Kanamene tune Senabulya. Njagala kwebaza aba sponsors baffe Roast Coffee Academy, nga kwotadde Posh Properties, Meridian Ventures Limited ne Sun Cargo Shipping Company. Njagala kubebaza. Tetugenda kubanga tusukawo ebigambo byolidde mu program eno si byabadduka nnyo mu kutu guno obanza aweerezaako wabula bigambo bya mugenyi waffe yabinako obuvunaanyizibwa. Nkwagala nnyo muganda wange. Amina. Tukwatagana mulundi oguddako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.